started in 12. I try to finish tomorrow. No lo he terminado. Quizás después lo termine. ¿Qué? En febrero, ¿no? No, 12, in December. December. Lo comenzó en diciembre. In Taiwan. They just brought it here. En Taiwán, lo traje aquí. For me to finish. Pensando terminarlo. You know, the red and blue color, when we argue, sometimes our face angry, become red, and the other angry become blue, black, black and blue. El color rojo, que cuando nosotros estábamos discutiendo, se nos enrojece la cara. Y el otro también está un poquito azuloso. When you lose or you're angry, your face becomes very dark or red, both are okay. Both are symbol the anger, yeah? Ambos colores son simbólicos del disgusto. Okay. I have only one today for you. The other two in Oli's house. Los otros dos están en la casa de Oli. Solamente tengo esto aquí ahora. Are not finished. Maybe she bring here tomorrow when they are dry. Quizás ella lo traerá mañana cuando estén secos, porque no los he terminado aún. Most people, they argue only from books. They don't know the experience. They just read books and they argue from each other. So I thought, might just well put the two books on the table and let the books argue with themselves. Dice que la mayoría de la gente tiene argumentos y discusiones de los libros. Así que ella lo representa, los dos libros, haciendo la discusión. Okay, finito. Está bien. Something just approximately like that, yeah? Es algo aproximado. I only draw to express some philosophy, nothing else. Solamente dibujo para expresar alguna filosofía, más nada. So good for me. My hobby. Es mi pasatiempo. My hobby change all the time. Y mis pasatiempos cambian con el tiempo. Yes. Okay. Everybody's okay? ¿Todos están bien? What is that? What's wrong with you? Huh? ¿Qué te sucede? Somebody who came back from United States, not here? ¿Alguien que vino de Estados Unidos está aquí? Busy with funeral service, huh? Thank you. You see, Isabel manda su amor. You see, the dead is stronger than the living. El muerto es más fuerte que los que viven. The living master cannot call a person back here, but the dead body of a brother immediately brought her back to Panama. So the dead is stronger than the living, okay? Es más fuerte el muerto que el vivo, porque la maestra viva no pudo traerla acá, pero el cadáver de su hermano sí la pudo traer. They're stronger than us, the dead. Son más fuertes que nosotros si están muertos. The same with dead masters. They are stronger than living masters. Es lo mismo que como los maestros muertos son más fuertes que los maestros vivos. Our life is like that. Nuestra vida es así. You see how many dead masters are famous and how many people worship them every day, every year, every time, every minute. Hay muchos maestros muertos que la gente lo está adorando cada minuto, cada tiempo. You see for yourself, our world is upside down. Así ustedes ven que nuestro mundo está viceversa, así pata para arriba. Sometimes I shake my head. I don't know whether what I'm doing is right or I'm crazy. Maybe I should follow the word. A veces yo me ladeo la cabeza y no sé si lo que estoy haciendo es algo loco. Quizás debo seguir al mundo. And be crazy like them. Maybe that crazy way is better crazy than I. Quizás ser loco como ellos y quizás su manera de de su locura es mejor que lo mío. Yes. For everything in this world, we need a living person. Para todo lo que hacemos en este mundo necesitamos un ser viviente. But for the spiritual
science, we always go to the dead person. What should that be? What shall we think about that? Y para la ciencia espiritual siempre vamos a las personas muertas. ¿Por qué hemos de pensar en eso? Yeah, and most people never think about this. Y la mayoría de la gente no piensa en esto. Can you see how funny it is? ¿Ven qué jocoso es esto? Yes. You need a living husband. You need a living doctor. For your sickness, you need a living teacher for your education. You need a living lawyer for your court case. You need a living driver for your car, for your bus, for your airplane, etc. Necesita un maestro vivo, necesita un médico vivo, necesita un esposo vivo, necesitas todo lo que tú necesitas tiene que estar vivo para poder manifestarte. But when we want to learn something spiritual, when people want to learn something spiritual, they all turn to dead master. Pero cuando quieren aprender algo espiritual, están todos buscando a los maestros muertos. And they don't feel anything funny about that, and they don't feel any strange things in that aspect. Y no se sienten extrañados en ese aspecto, buscando un maestro muerto. And when you tell them that they need a living master and all the dead master has done their job and gone, they say you are heathen, you are atheist, and you are such and such. Blasphemous. Cuando se le dice que se necesita un maestro vivo y cuando uno insiste en este punto, te dice que tú eres blasfemo, que tú eres ateo, que tú eres todo lo raro. And thousands, millions of people would bow to the dead master or to the tomb of the dead masters or go to the pilgrimage center where the master was buried or born, etc. But never think to go to find a living master to pay homage to. Miles de personas van de peregrinaje a la tumba del maestro muerto y a hacer homenaje al maestro muerto, pero ninguno está pensando en el maestro vivo. Now, the other day one of the initiates was discussing with me about TM meditation. TM. Yes. El otro día uno de mis discípulos estaba discutiendo conmigo acerca de la meditación trascendental, yes. TM. And the person does not think that the spiritual lessons should be costly, should be free of charge, yes. Y esa persona pensó que las lecciones espirituales deben ser libres de costo. But I said to him, maybe the master of TM is correct, is right. Yo le he dicho, quizás el maestro de MT está correcto. No, please don't think that I'm advertising for TM. I don't know anything about it. I don't care anything about it. I just talk about this aspect of paying money or not paying money. No le estoy haciendo propaganda a la meditación trascendental, sino el aspecto que si debe pagar o no por sus estudios. Yes. I myself never get any money, that's for sure. But we just discuss about this. Yes. Yo no consigo plata, seguramente, pero vamos a hablar sobre esto. I myself never care for money. I make enough money to cover everything. A mí no me importa la plata. Yo hago suficiente dinero para cubrir todos los gastos. And I help instead of take. My money even I don't use them all. Even I have enough to share with other people. Yeah. Y yo ayudo en lugar de estar cobrando, porque me gusta compartir con los demás. But now consider this master whether he is right. I think he is not incorrect in charging money. Pero yo creo que ese maestro está en el derecho de cobrar. Yo creo que él está en ese derecho. Of course, the spiritual lessons is from God, and one should not charge money. That's also what I think. Yes. Mi pensamiento es que las lecciones espirituales vienen de Dios y uno no debe cobrar por ellos. And it should be free so that all the poor, the rich, everyone can attend and learn, because that's their birthright.
y debe ser gratuito para que tanto los pobres como los ricos deben atender y asistir a las clases, y ese es su derecho de nacimiento. But some people do not appreciate this if you give them so free of charge. That's the problem. Algunas personas no aprecian lo que logran cuando se da libre de costo. And now they come to you and ask you all kind of funny questions and looking down upon you and all kind of things. You understand? Because you open to them and invite them or share with them the good things that you have from the goodness of your heart. La gente les mira en forma un poco rara, les hace preguntas raras, porque uno está tratando de compartir lo bueno con ellos. Mm-hmm. Therefore, I think he thought that way. He thought better let them pay for it so that they appreciate the value, and the thing is very valuable once they have to pay for them. Yo creo que él piensa bien, que si él está cobrando por sus lecciones, las personas lo aprecian más porque creen que le ha costado más. I don't know many, but some other master who also kind of teach some similar method, and they also charge money for them. Hay otros maestros que enseñan métodos similares y también cobran bastante por eso. One in America was very famous. They charge money, $100 for 12 lessons per year or something like that. Él cobraba 100 balboas por 4 lecciones al año. Mm-hmm. And after you study 1 year means each month 1 lesson, just theory-wise, and 1 lesson. For 2 years after, then you get initiation, first grade. And then 2 more years or so, or 3 more years, something, or maybe many more years, the second and the third, etc. Cada año él va cobrando lecciones mensuales, reciben, y después de 2 años de estar recibiendo las lecciones, entonces los inician. Mm-hmm. Y después siguen entonces otra vez. The advanced lesson costs more, thousands of dollars or something. Las lecciones avanzadas cuestan mucho más. I'm told. Como miles de balboas. The beginning may be hundreds of dollars, but the advanced thousands of dollars. And some people cannot afford it. The person who told me, he said he cannot afford it. Why is a student? Al principio son $100, después son miles de dólares, y el que habló conmigo dice que él no podía pagar tanto. And he was complaining that in this case the poor people cannot go to God or what. And I also appreciate his point of view. He was correct too. Both are correct. Y también él me dijo, y yo pude apreciarlo, de que entonces los pobres no podían llegar a Dios en este sentido. But in the general way of speaking, many people would rather pay a lot of money to go on holidays or to buy an expensive car or just to go a pilgrimage or something like that, instead of paying for the living master and get the living instruction and get the living benefit and the immediate benefit. That is funny. Mucha gente gastan miles de dólares, mucha plata para ir de vacaciones, para comprar un carro de última modelo, pero no pagan esa misma plata a un maestro vivo que le va a dar las lecciones en vivo. Or even the expensive clothes or thing like that. Y ropa también muy cara. My robe is not expensive, please. It's only look. Mi ropa parece que fuera looks cara, good, but it's nothing. Just a piece of cloth. No es cara. I design myself and we make it ourselves. Very fast. Yo mismo lo diseño y también lo confecciono. My robe can be made out of anything, any rack, and it takes 1 day altogether to finish. Oh, half a day. En un solo día ya he terminado de confeccionarlo. Why are you laughing? Huh? Why ¿Por you qué laughing? se ríe? Huh? You make dresses? Porque yo Like le me? pregunta qué es, y ella también confecciona su propio vestido. Por eso se ríe. What's that for? She said she laughed because she make her own dress. That all this you make? Yours more complicated. Mine is nothing. Just Eso straight. lo hace usted. El mío no es complicado, es recto.
Yes. We can make many dresses too. Yes. Now, so don't say that the master criticize other and her dress expensive. No, all my dress doesn't cost more than $5 or $10. Huh? mi vestido no puede costar más de $5 o $10. Yes. Because self-made. Y le sirve. It only looks good because I look good. Se ve bien porque yo también estoy bien. Yes. Y me veo bien. Nobody compliment me, so I have to say it myself. Nadie me da el cumplido, así que yo tengo que decirle yo mismo. To comfort my ego. para ayudar a mi ego. Yes. Of course. What do you think? Es maravilloso, dice. Por supuesto, dice la maestra. Now, therefore, if the master of any meditation center or group decided that the student should pay for what he learns from him, I also think it's correct. Si el maestro cree que el estudiante debe pagar por lo que aprende de él, entonces yo sí considero que es correcto. Yes, because consider he has to pay for himself to live, and he has to pay for his institution to exist, he pay for his staff, somebody has to clean the floor for him, somebody has to drive the car, somebody has to take care of the toilet and build the houses and things like that. All this costs money for the master, no? Porque el maestro tiene que mantenerse, tiene que pagar la casa, la institución, mantener la institución, pagar al aseador, pagar toda una serie de empleados, y todo esto cuesta mucha plata. So I said, it may be a good idea. Yo le dije que sí puede ser una buena idea. I myself would not bother to criticize them this way. Yes, I do not do it myself, but I would not criticize. You understand? Yo creo que es buena idea. Yo misma no lo hago, pero yo no lo criticaría. Yes, yes. And consider if we go to learn to drive, to learn to draw, to learn to do accounting, or we learn architect or engineer or typing, or learn in the university, we all have to pay. So why not for the spiritual Tenemos que pagar para cualquier curso que tomemos en la universidad, ya sea escribir a máquina, lo que sea, lo que tenemos que estudiar, tenemos que pagar por ello. Así que ¿por qué no pagar por lo espiritual? I have heard many masters criticize those people who cash money from the students. Yo he oído muchos maestros criticar a aquellos que le piden plata a los estudiantes. That's also correct. Eso también es correcto. But if we look at the other point of view, it's also not incorrect. Pero si vemos el otro punto de vista, no es incorrecto. It's not so? Yes. ¿Es así o no? Because sometimes people, if they are not serious enough, then you invite them and give them all the best thing, they would just throw away in the dustbin and they don't care for it, and you just lose time, energy for nothing, and they do not get benefit. Si no se cobra, las personas no aprecian, consiguen las cosas, lo echan en el tinaco y entonces se ha perdido el tiempo por nada. Now if they charge money for it, then the person had to earn what he learned, earn for his benefit, then he probably appreciate it and thinking as is great, and so because it belonged to him, he earned it. So maybe he appreciate better. I do not know. Maybe I have to try both to see what works better. No sé qué sería mejor, pero si la persona a veces puede apreciar mucho más cuando necesita pagar para lo que él ha adquirido, entonces se siente seguro y fuerte acerca de esto. What do you think? What is your idea? What's your opinion? ¿Cuál es tu opinión? You think it's correct like that? Then, but it probably will feel funny, like a business, you know. I sell something and you go and buy it. Sí, yo creo que eso me suena como negocios, que yo vendo algo y tú vienes a comprarlo.
I don't know if between us the affection will be the same or not. No sé si entre nosotros habría el mismo afecto o no. Maybe we feel like exchange business. We're doing a kind of contract or something, like any office or like any Geschäft, any job or any commercial things. I don't know. Un negocio de intercambio, como de un trabajo. No sé si en verdad esto sería así. But in this case, then I have to pay for a secretary to cash the money, or to pay for a cashier, and then I have to pay for an accountant. so it's too complicated for me. Tendría que pagar una secretaria, alguien que recoja el dinero, tendría que pagarle también al cajero, y ya se me está complicando todo. Yes. And also we have to check who pay and who not pay, who pay less, who pay more, who last month didn't pay, who this month pay. Oh my goodness. Que chequear quién pagó y quién no pagó, y bueno, esto se vuelve un solo enredo. Or maybe we have to cash money in advance, which is unfair. Y tendríamos que pedir la plata por adelantado, que no sería. I don't believe to get money before people get things. Yo no creo en conseguir plata antes de darle algo a las personas. If I begin to get my money at the beginning of the year and mail my lessons or teach them each month, then I already use with their money before they use my teaching, and I don't think that is good. Si yo cobro antes al principio de año y ya lo estoy gastando sin haberle dado a la persona lo que ellos desean recibir, yo creo que eso no es justo. But that's how they do in every place to be safe, no? Pero eso es lo que hacen en casi todos los lugares para estar seguros. Now suppose I think it's fair only when I do it monthly. Then some people don't pay, some people pay late, and it's too headache for me. I cannot run this kind of business. Si lo hago por mensualidades, entonces es más trabajo todavía. Tengo que estar pendiente de quién pagó y quién no pagó, y esto es mucho. So I think I'm out of business. I'm out of this business. Así que yo salgo de este tipo de negocio. I think it's too complicated for me. Yo creo que es muy complicado para mí. I think some of you are smiling and so happy. Oh, Master don't cash money. Thanks God. Ustedes están sonriendo y dice, mi maestro no está buscando plata. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. You say thanks to God. Yes. Now, sometimes people just probably they have learned one method, yeah, and then they attach some more, just a kind of small methods, sometimes unnecessary mantras or some more mantras inside, and make it a long course. You know, the first class, second class, third class, and so on, and that's what it is. Hay gente que buscan un método, comienza con un mantra y después siguen con otro mantra y complican toda la cuestión, y por eso lo hacen un solo curso larguísimo. And make the system look very complicated and valuable. Y hacen que el sistema se vea muy complicado y de mucho valor. Otherwise, if we are honest, we just take the most necessary and essential part and offer it to the people. Pero si somos honestos, tomamos la parte más necesaria y se lo enseñamos a la gente. He cannot afford to go to learn the advanced lessons, too expensive. Me dijo que no podría pagar esas lecciones avanzadas, era demasiado caro. So I said, the advanced lesson I will teach you for nothing. I give to you for free. Yo le dije, esas lecciones avanzadas free yo te lo gift, puedo free dar of charge. Libre de costo. Actually, one never know what one does is right or not. En realidad, uno no sabe si lo que uno hace es lo correcto o no. Because one can argue back and forth all the time in any direction. Porque se puede hacer argumentación de un lado u otro en todas las direcciones. But there is, I think, one argument which is the most supreme. Pero yo considero que hay un argumento que es lo más supremo. By which the other arguments will fall apart. Y por el cual los otros argumentos caen al piso. And
For example, yesterday someone asked me something about other methods. Por ejemplo, alguien me preguntó algo sobre otros métodos. And I swept it from from the bottom, cut the root. Y yo le corté de raíz. You know, because it had holes. It's not complete. Porque tenía huecos, no era completo. It's not a complete argument. No era un argumento completo. It's not a perfect theory. No era una teoría. That's why perfecta. I can cut. Por eso pude cortarlo. If it's complete and stable, I am scared. I cannot find hole in it. I cannot attack it. Understand? Si es completo y estable, yo no podría atacarlo. So you see, we have to use our discrimination in order to see where is correct, where is incorrect. Otherwise, we just listen to some kind of logic, then any logic seem correct. Tenemos que usar nuestra discriminación para ver lo que es correcto, lo que es incorrecto, y este argumento parece ser correcto. And for this we need a very sharp intellect. Y necesitamos un intelecto muy agudo. You have just seen my painting, 2 books standing on the slide table. Yes. So to represent that the wrong conception. Slide table, you said? Yeah, yes, not straight. Yes. Sí, en un plano inclinado puse los 2 libros que ustedes vieron en mi pintura, argumentando. Because every argument is not correct. Ningún argumento es correcto. So every method is also incorrect. Y todos los métodos, esos son incorrectos. Except the Kuan Yin. Solamente es correcto el Kuan Yin. Why? Because it's not a method. Porque no es un método. Yes, it just called method because we just have to call it something. Otherwise, people come here and I don't speak anything, and how do they follow me? Hay que llamarlo método, pero no es un método. Hay que decir que es método, pero tenemos que decirlo para poder explicarlo. Because it comes from alone, it stands alone, and it develops alone. It's all from inside nature, from wisdom. It's nothing man-made, nothing that we can copy, nothing we can show, nothing we can sell, nothing we can discuss about. It's all inside, all invisible, but all real, all existing. Porque no es un método, viene todo de adentro. Está existente desde adentro. No se puede enseñar maneras de hacerlo. Todo viene desde adentro. Therefore, no se puede vender, sí. Yes. So it is not a method actually. No es un método en realidad. Understand? ¿Me comprende? Therefore it is supreme. Por eso es supremo. Because it came from the supreme source. Porque viene de la fuente suprema. Yeah. The mother, father of all beings. Madre y padre de todos los seres. If we rely on anything external or we invent some kind of method to do, then it's man-made. Si dependemos de algo externo y tenemos que aprender algo que sea hecho por el hombre, entonces es algo del hombre. And it's not perfect. Y no es perfecto. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta? If not, then we can meditate or make some noise. Shall we meditate or make some noise? ¿Meditamos o hacemos unos ruidos con la música, parece? ¿Music? Music, yeah. I call it making noise. Same, noise. Shall we make some noise? They say music. Maybe, yes. Okay, if you like, then I will sing for you. Sí. Le pidieron que cantara. Canta, aleluya. You want me to make noise? No meditation? Wanting play and no work. Always the same. Play and no. Dice que jugar y no trabajar. Like children, always como like niños. play. Él dice no, don't give it to him. He already talked enough. Que la tenemos por un poco tiempo. Why you talk to me in Chinese? We are with you for so little time. How you know? So we would like. Okay, make noise. All right. Come.
Everybody agree or no? I have to ask the whole group. Who agree, raise hand. ¿Quién está de acuerdo? Levanta la mano. Okay, okay, make noise. Good. This is a song about a man who was a musician who played the flute excellently. Esta es una canción acerca de un hombre que era músico, que tocó la flauta con mucha excelencia. And every night he played the flute on the river on his boat. Y todas las noches tocaba la flauta en el río sobre su bote. And now there was a very noble daughter of a noble family who was living on the riverside. Y una hija noble de una familia noble estaba durmiendo cerca de la orilla del río en el palacio. And now she was in love with this man through his music, through his flute. Y se enamoró con este hombre a través de su flauta. And then she cannot tell, because the noble family, you will not just say, well, I'm in love with such a, just nobody down there, I don't know his name or who was, you know, so she felt sick. Ella no podía decir que estaba enamorada de un desconocido, así que se enfermó. And then so the parents took all care of her, but she did not recover. Y los padres la cuidaban, pero ella no se recuperaba. After a while, they have to ask the servant, and they tell the secret. Y ellos le preguntaron a los sirvientes, y los sirvientes dijeron su secreto. Now the parents want to save the life of the girl. They invite the man to come and play flute for her. Y los parientes, para poder salvarle la vida a la joven, invitaron al hombre para que le tocara la flauta para ella. And they was prepared, if necessary, to marry, to get them both married. Y estaban decididos en hacerlos casarse si era necesario. Now, when the man come, and the girl, she heard the flute, and her sickness was gone. And then she went out to look at him from the, you know, the curtain, behind the curtain. She looked at him, and her sickness is forever gone. Cuando oyó la flauta y lo miró a través de la cortina, se fue del todo su enfermedad. And then she goes out to thank him. Y ella salió para darle las gracias. Yes. And then the man is sent back home, and the girl afterward married, but with someone else. Y al hombre lo mandaron a su casa, y la joven también la casaron después, pero con otro. Another noble family member. Otro de una familia noble también. Now, it is the man's turn to be lovesick, because after he saw her, he fell in love with her. Y ahora el músico también se enfermó de amor, porque después de verla, se enamoró de ella. But the girl was not in love with him anymore. She was only in love with the music. And when she saw him, he was so ugly that her illusion dream is broken. Ella estaba solamente enamorada de su música, y cuando lo vio, que era tan feo, su ilusión se desvaneció. Yes. So she married someone else, and he became lovesick. Y ella se casó con otro, y él se enfermó de amor. Now for many days later, he cannot play the flute anymore, and then soon after he died. Por muchos días no pudo ni tocar la flauta, y poco después murió. And then the girl learned of the story. Y después la joven supo del cuento. And she was so sorry. Y tenía tanta tristeza acerca de esto. That she inquired about his remaining of his body. Y averiguó por su cadáver. And all his body was burnt except the heart remained like a precious stone. Y todo su cuerpo se había sido quemado, pero solamente quedó su corazón, que parecía una piedra preciosa. So the family or the relative brought the precious stone heart to the girl. So here it is, what's left over. Los familiares del que murió, le llevó el corazón vuelto a piedra preciosa a la joven. And then they made a cup out of. She was so much touched by it, and she asked for it, and made it into a cup
to drink tea. So every day remember him, to be close to him, so to comfort his soul, something like, supposed to be like that. Y del corazón hizo una copa en el cual podías tomar las bebidas y recordarlo siempre, y pues le daría confort a su alma. So, but when it made into a cup and she poured tea inside and she saw him inside, you know, a miniature picture of him on the river, on the boat, and playing the flute. Y cuando puso el té dentro de la taza, pudo ver un retrato en miniatura de la persona en la misma forma como tocaba en el río. So she was very touched by his faith, by his love, and she cried. Ella sintió mucho sentimiento acerca de su amor y su fidelidad, y le salieron lágrimas cuando pensó en eso. And then when her tears dropped into the cup broken into powder and end the story. Cuando su lágrima cayó dentro de la taza se rompió y se volvió polvo, y así terminó el cuento. Probably he's liberated. Probablemente se liberó. So it sounds the song like this. Yeah. The music is very nice. La música es muy linda. And the sound is also very nice. Y la música y la letra I mean the words also very nice. Yes. And I cannot translate one by one because it's also beautiful, and if I translate, it's something like that, you know, but it's so beautiful, the words. So please excuse me. Okay. So beautiful. No puedo ni traducirlo palabra por palabra. What did he say? He said to sing it. Just to sing, okay. Đêm năm xưa khi cung đàn lên tơ, hoa lá quên giờ tàn, mây trắng bần môi thắm còn đâu. Đêm năm xưa tương tư người hò khoan, ôm ấp bao mộng vàng, cho đến khi gặp chàng thì đành tan vỡ câu chờ mong. Đêm năm xưa khi con thuyền lẻ loi, khi chót yêu người rồi xa cách nhau vì đời, tuổi hờn duyên kiếp bao giờ nguôi. Đêm năm xưa ôm môi tình dở dang, chôn đáy sông hồn cầm, ai chết đêm nguyệt rằm, nợ tình con đó chưa đến xong. Đêm năm xưa chưa nguôi lòng yêu ai, duyên kiếp trong cuộc đời đem xuống nơi thuyền đài, để thành ngọc đá mong chờ ai. Em dần trôi, bao năm qua dần phai, ai xuôi nên ngọc kia vẫn vương nơi lâu đài. Tay dâng lên một khay, tiêm trường chỉ là đây, trong đêm khuya tiệc trà vui bóng gia đình ai. Rót nước vào chợt thấy bóng gô la,
quanh chén trà thuyền trôi theo tiếng đàn. Có tiếng người vọng câu hát u buồn, ai oán câu hò khoan, nâng niu một chén âm hồn, mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly hương. Xưa kia duyên chót phụ phàng, thiếp trà nợ chàng, nước mắt này dâng. Đêm năm xưa yêu dấu người xa xăm, nâng chén trong lầu buồn, thương nhớ nơi ngàn trùng, lệ sầu rơi xuống cầu hò khoan. Ôi duyên xưa ai đã trả cho ai, cho mắt rơi lệ rồi, cho chén tan tành đời, để thành bài hát ru lòng tôi. Trên đường về nhớ đầy, chiều chăm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngày ngày, có phai sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Làm sao? Em phải ngồi gần mới được, bạn hai người dòm chung. Hả? Có không? Oh yeah. Okay. This one is the famous poem from a person called Hồ Zen from Vietnam. Yes. Este es un famoso poema del Vietnam. The poem is nice, but it's not good to translate. es bueno el poema, pero no es bueno para traducir. Just to express somebody who is homesick, somebody's feeling who is homesick. El sentimiento. In the afternoon. Expresa el sentimiento de alguien que está deseando llegar a su casa. When he saw the smoke from the country house and he saw the sunset. Cuando vio el humo salir de la casa de campo y vio el atardecer. And he remembered his homeland. Él se recordaba de su tierra nativa. We should also share the feeling, as we always feel homesick for our heavenly abode. Ese mismo sentimiento debiéramos también sentir cuando estábamos con un deseo de llegar al cielo. Now if you want to put my record for sale or something, or to introduce the people, please put my face on it also. Otherwise, if somebody was in love with my music and then want to see me, and then the illusionary dream will be broken and will be bad for me. Okay? Please save my heart. Por favor, siempre pongan mi cara en la portada cuando ustedes graban mi música, porque así me salvan de esto. Otherwise I'm already too old, 40 years old, and if I get heartbroken again, it's too bad for me. It's too hard for me, okay? Yo estoy muy mayorcita, con más de 40 años de edad, así que estoy muy vieja para sentir ese que me rompan el corazón. But one never know when God wants you to be God-broken. Maybe at 80. It will be terrible. A los 80 puede también ocurrir de que le rompan el corazón. No se sabe cuándo Dios quiera. There was a movie called Driving Miss Daisy, no? She was beautiful old lady and she was in love at 80 or something. And it was so beautiful. It was so real. Había una película de una señora mayor que manejando por la señora Daisy. También era bonita ese relato.
There was another poem of in Vietnam described the love of the old couple. En una poesía en Vietnam se describía el amor de una pareja anciana. It goes something like 24 years ago. Dice así, como hace 24 años. And when we were young, one night we were together under a roof and we planned for the future. Hace 24 años, una noche estuvimos juntos y estábamos bajo el mismo techo y planificamos nuestro futuro. But then our future did not come true. Our dream did not come true. Pero nuestro sueño y nuestro futuro no se realizó. And then so each go each way. Y cada uno tomó su camino. And get different families, yeah? Became two different families. Y creó familias distintas. And 24 years later. Y 24 años más tarde. Accidentally we saw each other on a strange land, on a strange city. Accidentalmente nos vimos nuevamente en una ciudad extraña. And then looking at each other, both hair already white. Y ambos teníamos los cabellos blancos. And now to talk about old time, better we not to mention it. Y hablar de tiempos viejos, mejor no mencionar eso. It's too late now. Ya es muy tarde. But when we part from each other, our eyes would not leave each other. Y cuando nos separamos, no nos pudimos separar nuestros ojos. It seems like the eyes have tails. Parece que los ojos tuvieran colas. Tail very long. Muy largas. Okay. Now, I don't know if I will meet my 24 years before. Lover. No sé si encontraré a mi amante de hace 24 años. Now don't tell this to many people. They'll think what kind of crazy master you have. No diga esto a la gente, van a decir que qué clase de maestro loco tienes tú. Do you think? You think people think like that? ¿Cree que la Yes, gente piensa they will, así? And then you will say to them, yes, but we are also crazy. Sí, cree que la gente pensará así. Entonces tú le dices, también nosotros somos locos. Now, I tell you true, this life is very crazy. If we remain not crazy, we will be crazy. Y te digo una cosa, que esta vida es una locura. Y si nosotros nos mantenemos no locos, nos quedaríamos locos. Si no locas. We're locas. So we have to be crazy, yeah? You know the story about the king? Did I tell you? The king who drink the poison to become crazy? Yes, okay. Le relaté un cuento sobre un rey que tomó algo para también ser loco. Okay, now we sing. Dạo một chút cho nó đẹp. Trên đường về nhớ đầy, trên đường về nhớ đầy, vậy là được đó. Chiều chầm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây, vậy được không? Chiêm rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây, có phải sầu vạn cổ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Very nice. This reminds me of a poet in Germany called Hermann Hesse. You know Hermann Hesse? Me recuerda de un poeta alemán. Yes. Give me. Yes. Me recuerda de un poeta alemán, Hermann Hesse. No, Siddhartha. Poem of Hermann Hesse. No quiere Siddhartha, sino poemas de Hermann Hesse. Here is he say that how come all the sadness from thousands of years come to his heart today? Dice que como la tristeza de tantos años llega a su corazón hoy. And Hermann Hesse has also some similar saying. Y Hermann Hesse tiene algo similar. In German. En alemán. Something like Ach, Unglück,
und Traurigkeiten. Maybe something like that. I'm not really sure. You cannot translate? I okay, cannot, forget. no. Okay, sorry. Only not here. Ach, Unglück und Traurigkeiten, sei ihr nicht von Gott geboren. Seid ihr auch nicht von Gott geboren. Wird aber kein euch haben, wohnt alle in meinem Herzen. Yeah? It means, the misfortune and the melancholy, also, or the sadness, or misfortune and sadness. El infortunio y la melancolía o tristeza. Are you also not born from the Almighty? También no es nacido de nuestro Creador. But nobody wants to have you. Pero nadie te quiere tener. So you live all in my heart. Something like that. Yeah. Así que vive siempre en mi corazón. Understand? So it must have been really, really beautifully said that day. Así que él tenía que estar bien triste ese día. He didn't say, I'm very sad or I cry. He just said, all the sadness and sorrow, I say, resides in my heart because no one else desires you. That's beautiful. Dijo que toda la tristeza del mundo residía en su corazón. Because my German is not very good. I should read a book and then I recite better. Yeah, but it's beautiful, no? Ach, Unglück und Traurigkeiten, sei ihr auch nicht von Gott geboren. Will aber keine euch haben, wohnt alles in meinem Herzen. It's beautiful, huh? Okay, I'm sorry, Herman Hesse, if I recited wrongly. No, I don't think I can sing this song. It's beautiful, but try. Trên đường về nhớ đầy, I try. Chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây. Chiếm rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây. Có phải sầu vạn cổ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làng quay. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ lòng mình là mây. Nhớ nhà trong khói gió, khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày. Tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Forgive if some mistake, because we don't practice together. It's first time. All these songs I sing, I know, but I never sing them and never sing with him before. Perdone cualquier error, pero no practicamos juntos. Poco tiempo que tenemos de estar haciendo presentaciones. I suppose not to sing. People think a Buddha will not sing. Quizás yo no debo estar cantando porque la gente cree que un Buda no debe cantar. People will scold me if I sing. But you always request me to sing, so give me trouble. Siempre ustedes me están pidiendo que cante. Esto quizás me trae problemas. Núi Vòng Tay Lớn là rừng núi Giang Tây hả? Con có bài gì Việt Nam? Từ người đã đi trên non cao, nay đã về trên đồng ruộng sâu.
Có nhạc đấy. Okay. Bye bye. The other day you listened to the music of the three songs of the woman who became, who waited for their husband and became stone. Yeah? Today we have the whole musical. El otro día escucharon la música de la señora que se convirtió en piedra. Cantamos 3 canciones, ahora tenemos la canción completa. But I don't like every song, you know? I don't like all the songs. No me gusta cualquiera canción, pero siempre van a decir que estoy cantando la misma Because canción. I only like this classical music. Solamente me gusta estas músicas clásicas. I know many more songs when I was younger, but they are all kind of, I love you, why you don't love me, Conozco muchas canciones, pero es de cuando yo estaba más joven, pero siempre todos dicen, yo te quiero y porque no me quieres tú. You know it, huh? Some songs also classical, but not that good. Yes. Hay algunos clásicos, pero no son tan buenos. I can sing, but I do not like very much. Los puedo cantar, pero no me gustan mucho. Therefore, I didn't want to introduce to you. Por eso se los quería presentar. Not that I know only these, and not that the Vietnamese songs are only these. We are very rich in literature, poems, songs, and music. Somos muy ricos en literatura, poemas y músicas. Esto no es lo único, pero hay algunos que no me gustan. And there are many songs you have to sing with a group. Hay muchas canciones que hay que cantar en un grupo. Therefore, I alone cannot make it. Por eso es que yo solita no podría cantarla. For example, this one is also very nice. Por ejemplo, But must be many people. Pero debe cantarlo muchos. Biết hả? Phải dòm hả? Like everybody have to say very strongly, you know, the whole group will say, ha hoi ha, ai đi trên đường là dầm đường, đi mô mà vội vã, cũng là hò khoan, hò khoan. This many people have to say, ho khoan. You understand? Okay, then you help me. If I say ho, you immediately say, okay. Many other things, not only ho, Dice que lo tiene que cantar mucho y lo que ella acaba de repetir, hay que repetirlo el grupo, el coro. Anh ngồi lại chỗ này đặng hai người thấy cái nhiều khi có một bài làm sao. There are other things, not only ho khoan. No es eso solo. Hay muchas otras cosas que hay que decir. But you are beautiful, you are lovely. Thank you for your cooperation. Never mind. I will try to make. Together you can. Ustedes son bellos. Muchas gracias por su colaboración. I would try to engage the two lousy singers. Voy a With buscar me, make three. Estos cantantes malazos. Y conmigo somos 3. Estos dos. But since you pay for nothing, so you should not complain. Yeah? Pero como no han pagado nada, no tienen nada porque it's a very good thing. Ai đi trên đường là dặm đường, đi mô mà vội vã, cũng là hò khoan, hò khoan, khoan khoan tôi mời là mời vào này. Vui là họp đoàn hôm nay chứ là nay, hò khoan.
Năm tê trong lúc sang xuân, tôi theo công chúa huyền trấn tôi lên đường. Đường màu sương đã lắm oan thương, đổi sắc hương lấy cõi Giang Sơn. Tôi đi theo bước ai tình, đi cho trăm họ được hòa bình ấm no. Đèo núi cao nghe gió vi vu, mùi phấn son bay tới kinh đô. Anh đi trên đường là gặp gành, máu mau mà kẹo lỡ chuyến tình nước non. Cheat me, just stay there for nothing. Go. This say the story of a princess of Vietnam. Es la historia de una princesa vietnamita who was married to the king of the neighbor country. Que estaba casada con el rey del país vecino. For the peace treaties between the two countries. Para hacer un tratado de paz entre ambos países. In exchange for some land. En intercambio por una tierra. To enlarge our country. Para agrandar nuestro país. And to make peace with the neighbor. Y tener paz con el vecino. She sacrificed her personal love for the nation. Sacrificó su amor personal por la nación. And the man who was in love with her even has to escort her to the other country and left her there. Y el hombre que la amaba tenía que escoltarla al otro país. But later, when the king died, he came and snatched her back. Pero cuando murió aquel rey, él regresó y la llevó de nuevo consigo. But it was a very dangerous situation. Pero fue una situación muy peligrosa. Because at that time, when the king died, all the wives and all the servants of the king had to die with him, have to be burned alive. En aquella época, cuando moría un rey, todas las esposas tenían que morir con él. So actually he make adventure to risk his life because of his love for her. Así que él puso en peligro su vida por el amor a la princesa. They succeed. Succeed. Y tuvieron éxito. Happy ending. Fue un final feliz. Ends good, all is good. Eso estaba muy bueno. That's what it is. This is beautiful, but alone makes no sense. Yeah. Este es bello, pero solo no tiene sentido. Beautiful. Nước non ngàn dặm. I just sing for myself. See if I can. Nước non ngàn dặm ra đi. Nước non ngàn dặm ra đi. Dù đường thiên lý xa vời, dù tình cô lý chơi vơi, cũng không dài bằng lòng thương mến người. Bước đi vào lòng muôn dân, bước đi vào lòng muôn dân. Bằng hồn chính nữ mơ màng, bằng tình say đắm ơi chàng, ước nuôi dần hòa bình trong ái ân. Beautiful, beautiful. Bello, bello. No, not me, just... Những ánh tháp vàng, cây quế giữa rừng, chỉ một mùa
this I don't know, but it's beautiful like this. Mới hay tình nhẹ như tơ, mới hay tình nhẹ như mơ, mộng ngoài biển rơi mơ hồ, chẳng ngăn được sóng vô bờ, với đêm mờ hồn về trên tháp mang. It's bad news. They are both caught and die. Mala noticia. Ambos lo encontraron y murieron. Yeah. They run halfway and got. It's so beautiful the way he wrote it like this. The road is very long. El The camino es muy national road largo. is long, but it's not as long as my love. Es largo el for him, camino yes. nacional, pero no es tan largo como mi amor. But even then, I have to think of the nation. Pero aún así tengo que pensar en la nación. So I offer. So it doesn't say I, but it means offering. By thinking of the national benefit, offering the the virgin soul, the virgin heart to all people of our nation. Pero pensando en la nación, hace una ofrenda de su corazón virginal y su alma virginal a la nación. Offer all the dream of the first love. Por todo el sueño del primer amor. Wishing that peace can be nourished by this passion, by the passion. Means after marriage, the peace between two nations will be maintained. That's what it means. Después del She matrimonio, she hoped like that. ella espera la esperanza de que después del matrimonio la paz se mantiene entre ambas naciones. But then it doesn't work that way all the time. Pero no siempre ocurre así. And the fire burns all love, burned her love. Y el fuego quemó su amor. Now it is realized that love is so fragile. Y se da cuenta que el amor es tan frágil, So fragile. tan frágil. Like the silk thread. Como el hilo de cera. It's beautiful, beautiful. Es bello, bello. It say we can dream at the frontier, at the border, we can dream to protect the nation, but the dream cannot stop the sea waves when typhoon come. Podemos soñar en la frontera, sobre la frontera de la nación, pero no podemos soñar cuando vienen las olas del tifón. It was continue of the other story, of the princess. It was the continuation of the Es la princess continuación story. de la historia de la princesa. Beautiful, beautiful. Bello, bello. This man, he made this kind of classical folklore. Este hombre escribía el folclore clásico. The words are not many, but the meaning very rich and the music is very beautiful. No hay muchas palabras, pero el significado es muy rico y la música es bellísima. We have a group in Vietnam who specialize to sing this kind of song. Tenemos un grupo en Vietnam que se especializa en cantar este tipo de canciones. And they had a very high voice, Y beautiful. tienen una voz Okay. bella y alta. So now you hear one song and you imagine the rest, okay? Así que escucharon una canción y pueden imaginar lo demás. This is a man. Este es el hombre, el autor. Okay. That's enough, no?
Oh, this song I've promised you and then finish, okay? I have promised you this song and finish. Yo sí le prometí esta canción que le iba a terminar. Because the other day we did not finish it. Porque el otro día no la habíamos terminado. Yeah, thuộc ra. Okay. The other day you heard maybe only the first one, no? Escucharon quizás solamente la primera. I want to hear 3 of them now, all of them. ¿Quiere oír las 3 todas? Las 3. Okay. Ahora. All in one. Okay. Todo en una sola. I will not play this, because if I play I cannot look. No voy a tocar la mandolina, si no, no puedo ver. Try some. Lệnh vua hành quân. Try maybe. Voy a tratar. Lệnh vua hành quân chống kêu dồn quan với quân lên đường, ngựa xe cuối cùng con vòng theo lối sông phía vơ ngầm ngôi bay qua thiên săn kia hai tiếng diều vừa tan vui ca vang rồi đi tiến bình ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao lời thề, người không rời khỏi kiếp gian, người biến thành tường đá không. I cannot sing and do it at the same time. Too bad musician. Nào, đừng cho hay nha. Ngựa đi, học. Ngựa đi ngoài xa, hy vang trời chiêng trong cua trăm hồi, ngân nga trên núi đồi rồi vòng ra khắp nơi. Phía cách quan xa vời chiêng trong cua trăm hồi, ngài trên núi đồi rồi dày vang khắp nơi. Thơm bao niềm chia vui. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bông con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng con đó muôn năm. Người vòng phu trong lúc gió mưa, bế con đã hoài không để đứng chờ người chồng, đi đã bao năm chưa thấy về. Đã mòn những hồn chưa mòn giấc mơ, có đám cây trên đồi sống trong là trong mơ hồ. Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tình xưa, khi
quân theo cờ. Ngày đoạn có cây hay còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thú già. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, nàng đứng con xem chàng về hay chưa. Chàng về hay chưa. Oh, it's not so good today, huh? A last one and then finish, okay? Mi voz no está muy bueno, Este es el último. Cái này dạo cho nó hay chút. Nơi phía nam giữa núi mờ, ai biết con mai đứng chờ như nước non xưa đến giờ. Đường chiều mịt mùng cát bay toa bước ngựa phi, đường trường nếp tan đi hùng cường vẫn còn bay trong gió. Bóng từ xa dập dần qua, bóng chàng chập trùng vượt núi non thu với hành hương đổ đường bước hùng uy danh thương dưới tà huy. Dâng bước tang bông giữa nơi núi rừng, bên ở tình thâm, bên ở giang sơn, bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan đón đưa bóng chàng. Đường về nước chập trùng xa, nhiều đồi núi treo leo, cây với rừng rườm rà. Đền Vạn Xuyên, đền Cổ Lũy, duyên núi sông vẫn chưa xóa nhòa. Tiếng núi non lưu luyến tức lòng bao nghìn năm, tiếng giao cồn như tiếng trống rồn buổi khuya vắng. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống, bao mến thương vang rồi trong lòng. Đồi lan đồi quê rất khó hơn nồng, rừng sâu rồi đồi rừng chắc, lo che ánh bùa vẫn dương tiếp đưa bóng chàng. Nhớ cô hương sao xuyến tức lòng mau dừng chân, vết bước đi trên phiến đá mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thơ vang rồi trong lòng. Đò vàn ly, đò ai quan, đò rừng lá nước trong, bao cá lội từng đàn. Thành cổ loa, đền vạn kiếp, bao tháng năm vẫn chưa xóa nhòa. Đồi cao, rừng thấp khắt khe sông tràn,
Nhìn qua con đường mòn cũ, quanh co mấy bụi tà dương mới mong tới nàng. Nhớ cô hương sao xuyến tức lòng mau dừng chân. Vết bước đi trên phiến đá mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống, bao mến thương vang rồi trong lòng. Yo, I'm really sorry. I'm sorry. Could have sung better, but today I think something wrong. Maybe music so loud, maybe my voice no good. You sit over there and try once more. Another one. The last version. I'm also too tired today. I think my voice no good. Maybe from the painting. Yeah. Suddenly my voice no good. Đừng rừng gặp gền hả? Hiểu chưa? Biết không? Okay. You need this? This is the third one. The man came back. It's beautiful, but I cannot translate. Okay. Now come. The same. It's just the same music. Es la tercera canción. Okay. Từ đâu? Từ đường rừng phải không? Giờ vô hả? Đường rừng gặp gành dấu binh lửa chiều hào quang đục ngầu, phải không? Đường rừng gặp gành dấu binh lửa chiều hào quang đục ngầu, thúc ngựa trong lời gào dấu đoàn quân trăm chiến, mấy ngàn viên tới ngoài biên thoát vòng ngục tù, gọi nước non thu tiền về Nam miệt mài vẫn từ xưa hăng hái sung lòng vai giữa trời mây ngất trời mây. Núi đá kinh hoàng nhà cầu xâm thề, hỡi người chinh phu anh hùng non sông, trao người con quý cho người chăm nom, thiếp xin lỗi thề. Chàng rào bước ngoài sườn non, tìm người đứng cô đơn, đang ngóng đời trông về. Cái này lớn chút. Vượt hoành sơn vòng thành Huế, mong tới nơi cô thôn ước thề. Từ già đất ruộng đồng nai, lời hẹn hứa tương lai, đang chúc mừng chàng về. Chờ nhìn con, chờ người đón, bao nét xưa ước mong sẽ còn. Núi đá thu rêu đá lấp mờ bao nghìn xưa, thấy đứa con xanh ngắt tới hồn con trong đó. Cầm chiếc gươm thân phụ di truyền, chàng bế con trao lại gươm bền, rồi chỉ vào sơn hà kiên cố, trao nó đi xây lại cơ đồ. Thời gian đã thấm biết bao suy tàn, người xưa đâu còn hình đá, bơ vơ đứng đợi chồng đi đã không hứa về. Lòng son nhục chỉ trước cơn hư thể, đã xuôi tan tành đời đá, nên mưa gió đổ quanh hiu xuống ai mới về. Chiếc bao gươm chinh khách đã trao cho thằng con, chỉ
khi cao đã nối mãi còn tai non nữa. Chàng đã ghi trong sự sanh đời một mối duyên chung vạn kiếp người, từ nghìn sâu bên đồi phơi đá, dân chúng đem ca tung duyên bàng. Thank you very much. That's the last one now. Would you meditate or not? For half an hour? Okay? At least. Esta es la última canción y van a meditar por media hora. I give you all this sweet so that you learn in the school. Le damos toda esta dulzura para que aprendan en la escuela. Yes, the main thing is still meditation. Huh? Pero lo principal es la meditación. Yes, sometimes we can play a little bit, but not all the time. A veces podemos tocar música, pero no todo el tiempo. I give you all these things. I only give you all these things so that you are sure that I'm also a human being. Le doy todas estas cosas para que se aseguren de que también soy un ser humano. That you don't expect me one day to fly up with wing. Y no esperen que yo voy a volar un día con alas. And that you don't feel that I am different from you. Y que no sientan que soy distinta de ustedes. That I'm anything special more special than you. Que no tengo nada más especial sobre ustedes. Then you know what I do, you will be able to do. If I can meditate, if I have success, you will succeed. Si yo puedo meditar y tengo éxito, también tú puedes tener el mismo éxito. So don't make excuse. Así que no quiero excusas. Don't say you are master, you can do everything. We are so, we are such. We said no, we are the same. Y decir que porque yo soy maestra, yo puedo hacer todo. No. Ustedes también lo pueden hacer porque también pueden lograrlo. ¿Entienden? Yeah, yes. Since I came to Panama, I can only rest really quietly for 2 nights, or 1 night, 1.5 nights. Desde que vine a Panamá he podido descansar apropiadamente solamente 1.5 noches. The other night I turned around all night. Las otras noches he estado dando vueltas toda la noche. So I think that affects my well-being. Yes. Creo que eso me afecta un poco el bienestar. Also affect the mood and the voice. Y me afecta mi estado de ánimo y la voz. Okay. Good night. Good night. Meditate well. Mediten bien.